We love Hakka，and I Hakka。We love Hakka。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Like much of Hakka cuisine, rice plays a big part in Hakka desserts. Many of them use a form of glutinous rice that is cooked and then pounded into a soft, chewy dough that is then used in a variety of ways. Others use long-grained indica rice, which produces a harder, drier dough after cooking. Aside from rice-based dishes, some dried fruits are also eaten as desserts, such as the famous Hakka dried persimmons. Dried banana and dried pineapples are also well known.Yo, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello, 大家好，我是bingo Leo. Hello, 你好，大家好，我是Josephine. 一下春天到了，心情好，特别想吃甜点。哎呦，吃了甜点之后呢，心情又会更好。对，所以会吃更多的甜点。对。好了，我们来教几个这个客家点心好了。哦，好，没问题哦。讲到客家点心哈，客家人是以米为主食，所以很多的点心都是用米来做的。所以呢，我就考考你，你吃那么多了嘛？哈，应该知道了。谢谢呢，跟甜拌，哪一种米做的？台湾好米，对不对？好了，对了，我知道你不知道吃而已，你分不出来。好，没关系。这个蟹叶呢，跟那个甜板呢，都是糯米做的，因为它黏，对不对？对，你看那个特性就知道了。对，好，然后呢，像那个半条，还有呢，蜜奇梦，这比较不黏了。对，比较不黏了哈。普通的米，对，它就用再来米做的。这样就分得出来了哈。好，我学会了。好，再来呢，讲到这个，除了米之外呢，还有番薯是台湾很重要的作物，所以呢，我们的番薯啊，我们都会用那个番薯粉，客家人会用番薯粉把它加热水之后和在一起之后呢，变成饼皮，然后呢里面再包一点馅儿，看起来像水饺，但是它不叫水饺，我们会把它包成三角形，叫做三角眼。三角眼，对。好，那然后除了这些之外呢，当然客家人在山上也种很多的水果，所以呢这个水果能做成果干。来，柿子一定有，没错，吃也变。再来呢，高雄地区是香蕉最有名的，是就做香蕉干，香蕉干。然后呢，屏东地区其实不止屏东地区，南部地区都很多啦。凤梨做成凤梨干，这都是非常好吃的水果。今年可以特别好好吃凤梨干了。没错。Well, let's go ahead and teach you some of these phrases associated with the desserts that we talked about. 我们来教几个这个客家点心好了。好，包括点心怎么说 ，desserts。点心 ，OK, and then 那个米苔目的 thick rice noodle， 米奇梦 ，OK， 这吃咸的、甜的都可以。然后再来就是那个水果做的柿饼 ，the fruit cake known as the persimmon cake。吃饼，或是讲吃饼 or 吃饼 There you have it. A little bit more sweet stuff for you for your Hakka cuisine. That does it today's talk about Hakka. 什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.